Hello, guys. Wa alaikum salam. Hi, Hello, Engin. Paulo. How are you, my friend? I'm okay. How are you? Tired, but fine. If you start something, you need to continue, whatever the condition is. Yeah, and it's not always easy, right? It's not easy, but that is why, we are, I don't know how to say, like, if you're a man, you need to fight. You are not responsible to win, but you need to do your best, right? Yes, that's exactly right. I don't think that anyone who is doing their best and losing are losers. I think the people who are not doing their best are maybe that way. I don't want to Plus, label anyone, but you need to do your best. If you want to do it. If that is your some, some, goal. someone who quit, they are Yeah, losers. yeah, yeah. I mean, they can quit as well because if they don't believe anymore, they can quit. But you don't do halfway. You understand? Yeah. Yeah, I don't know. Maybe I'm wrong. Maybe that's how I am, at least. It doesn't make anyone else wrong. Did I see Morozov? Oh, yeah. yeah. It's 3 a.m. in the morning. And Morozov, the sleeping is for what? Yesterday he said, let's meet at 2 a.m. my time, this when I come from the job. And I said, like, listen, Mhm. you will be like sleeping, like 2 a.m. He's like, he said something sleeping for some people. I don't know what he said. Can you ask him? He said something that the word that I didn't know. Ага, Артем, вчера там у вас была конверсация с ним, и он говорит, что ты сонный будешь в 2 часа утра. Ты ответил ему, что sleeping, ну, сон это для кого-то, для каких-то там, и он не понял этого слова, что ты сказал конкретно. Ну, во-первых, приветствую, Павел, приветствую, Энгин. Я сказал, что сон для слабаков. He said that sleeping is for weak people. Oh, okay. Listen, Artyom, not everyone is Terminator like you. Говорит, не все Yeah. такие терминаторы, как ты. Это я понял, спасибо большое. Artyom, he was great. He was great in the last event. It was very surprising for me, and I want to share with Artyom as well. Artyom, you to hook Kurdecha without the strap, fresh round, you to hook him, it was very impressive. Without strap, for sure, I would think that he would open your hand. And another surprising thing was that him to have such a good hook, Alex Kurdecha to have such a good hook. And even you may have one round in hook very good, but if you are not really used to
hook puller. You understand? Used to be like you are not training for that. It's not your main weapon. After one round, you would get exhausted against someone who is his style is like very well hook, you know. But Alex didn't get exhausted. He put in hook. There was so many surprises. You know, Morozov to hook him without strap is one surprise. Second surprise to see Alex Kurdecha that great in the hook. Third surprise was him to have such an endurance in hook. You know, it was. Does he agree, the Morozov? Артем говорит, много сюрпризов преподнес ваш поединок. Говорит, первый самый главный сюрприз, что тебе удалось его завернуть в крюк прямо в первом раунде свежего. Второй сюрприз, говорит, что у Курдечи, у Лехи шикардосовский оказался очень хороший крюк, что он тебя держал в крюках. И третий огромный сюрприз был, что все думали, что Леша устанет очень быстро в крюках, потому что он не крюковик и не борется в крюках, но нет, показал хорошую выносливость, в всяком случае лучше, чем ожидали все. Говорит, ты согласен с такими вот сюрпризами, что это было такое немножечко сюрпризы для всех или нет? Или для тебя это не было сюрпризом? Ну, вообще, да, я согласен, что это был сюрприз. Во-первых, я думал, что будет сложнее закрутиться крюк. А во-вторых, я тоже забился. Я думал, что Алекс быстрее устанет. В-третьих, да, он реально оказался очень силен в крюк. Даже не то, чтобы бицепс сильно, а вот именно вот это ребро у Алекса. Не знаю, понимаешь ты или нет, вот когда сустав ставят, я вообще не ожидал. Artyom is agree, and he said that, I did not expect, first of all, I did not expect that it's going to be as easy to hook him in the first round. But the second huge surprise was that, yes, his hook is very good. And he said, I did not expect that, but his, not that his bicep is that strong, but his actual joint and ability of locking position in that rib is great. And he said, well, I expected him to be tired much faster, but he did not. And he says that I start pumping, and we was on approximately the same level. Yeah, I expected Alex Kurdecha to be on the muscle and Morozov to be on the joint. It was the opposite way that Artyom was on the muscle and then Alex was in the joint. You know, it was just like, wow. I was like, we learned something new, you know, at least I learned something new. Да, он говорит, что говорит, я как раз ожидал совсем по-другому. Я ожидал, что как раз Алекс будет на мышцах больше работать, а ты будешь внутри, на суставе, как раз вот на связке висеть. Это получилось как раз все наоборот, что Алекс вкрутился и стал на связку, на сустав, а ты наоборот растянулся и был как раз на мышцах. Это было как раз все наоборот от того, что ожидали. Ну, да, на это у меня были тоже причины, что пришлось именно держать строго, ну, не строго, а в большей степени бицепсом, потому что во время разминки уже начал беспокоить локоть, как бы. Мы, видимо, мало времени дали отдыха, и беспокоила старая травма во время подготовки, поэтому чуть-чуть было больно. И уже сам мозг, он не давал туда атаковать, как бы зайти в сустав. Получилось пару раз, но вот с самого начала не пошло. Yeah. Artyom saying that there was some reasoning why it was happening from his side, because during the preparation, it was some pains in his elbow joint, and during his workout he felt that pain, and he said my brain probably was blocking me from getting to go right out to the muscle way. Joint position. He was trying. Yeah, he had that joint pressure problem with against the Tadikan match too. He had to go outside. He couldn't go inside. Some last year, you know, or year before. Yeah. Это еще от Дедикяна идет травма, да? Когда ты с ним не можешь. Before the match. Да, еще это знаете, когда еще началось? Скорее началось с Тобиасом, когда флоп, ну, вот так разрывался, когда он открыл, и я начал вытягивать.
Вот, она начала меня как бы беспокоить. Видимо, там какое-то растяжение есть, и при нагрузке оно дает о себе знать. Yeah, he said that it's probably started with Tobias Sprung when Tobias opened his wrist up and he was trying to flap Oh, yeah. to Yeah, East and versus West 2, February 2022. Yeah. Yeah, I that's understand. where it started from, and probably it's still some stretching there in the joint, and it's still there. Yeah, he needs to find a solution for that pain. Yeah. But I will tell you something. Till now, in my mind, him like hooking Laletin like was so difficult in my head. But after I saw him hooking Kurdesha without needing a strap, I kind of now think that it will not be like, I mean, it can go either way. This is what I realized. I think he just proved, because I think Kurdesha is very, very strong, and Morozov to hook him without the strap, he just showed that his cupping ability is very good. And I also think that he still is not at his peak after his stomach problems. Is that the case? What can you ask him? Yeah, it's I agree with you for sure. That's Yeah. just my sense. Артем, он говорит, что теперь, говорит, я раньше всегда думал, что Лалетина завернуть в крюк нереально. Говорит, но после того, говорит, как я увидел, что ты Алекса Курдечу закрутил в крюк, и твои способности и возможности к закручиванию вовнутрь, говорит, теперь я не думаю, что это невозможно. Это во-первых. А во-вторых, говорит, я все-таки считаю, что Артем еще не набрал свою максимальную пиковую форму и что еще есть куда подвинуться. Ты согласен с этими стейтментами? Да, я согласен, потому что, если брать цифры на тренировках, да, то, что было раньше и то, что сейчас, пусть немножко упражнения, и выполняются по-другому, но если отталкиваться от цифр, то где-то сейчас 80% от того, что было. Andrei, just 1 second. Andrei, Kurdesha didn't have problem with the hook pullers. Even he top roll guys that they were pulling him against like this, like it is. I don't remember so many times he's been hooked. What's that? Yeah, Artyom agrees with the statements, and he is not on his maximum peak shape, even by the numbers in the gym. He said, "Yeah, I changed the technique of the doing some exercises a little bit, but the numbers are still at about 80% from my maximum." Yeah, that's how it looks. That's how it looks from. Yeah, but his hand and wrist was still very, very, very dominant. Yeah. And И именно кисть была очень хорошим, доминировала. Старался, тренировали именно кисть. Да. yeah. There is a super chat. It says, after Corey West match, you said there is someone stronger than you in left, but he isn't competing. Was it Dennis? And they're asking. He says that after Corey West match, he said there is somebody, but who is not competing, but who is stronger than him. Did he mean Dennis, or who did he mean? Did he mean Laletin, or like Levan, or who? Ты, когда боролся с Кори Вест, когда ты выиграл, ты сказал, что есть еще кто-то сильнее тебя. Ты имел кого-то в виду конкретного? Я не то чтобы имел в виду, что кто-то сильнее, и меня же спросили, с кем я могу побороться. Я сказал, что очень много сильных людей. Я имел в виду как раз-таки Виталия Лалетина, Алекса, того же Алижана, даже Муратова. То есть, видите, я как отвечаю. Почему-то, когда ты выигрываешь, тебя начинают возносить, да, но я как бы этого не люблю, чтобы меня возносили. И я сразу начинаю приводить в пример других людей, что вот, например, эти люди тоже могут ставить конкуренцию. Yeah, Artyom saying that he did not mean exact person at that moment. He meant that it's always somebody
who can be stronger than you, and he Okay. meant himself. So he meant like Vitaly Lalitin and Alex Kurdech and maybe Muratov. So there is some people who may be better than him, because he said every time when you're winning, everybody is trying, is trying to bring you up to the demigods level, but this is not how he likes to see himself, because there is plenty of people, who's on the same level and who he want to and see. Yeah. Andrei, probably you're talking about like 6 years ago. I mean, if you go like that, just I have beaten Sasha but he was a junior, Yeah. So I mean, Kurdesh also started very late. I don't think 6, 7 years ago we should, mention right now. But so can you ask him when his left arm will be ready? And I think it is not gonna be ready soon. I think he had some damage. He had a tough match, and maybe summer or something. He would just. Мгм. Артем, спрашивает Энгин, когда ты думаешь, твоя левая рука будет готова к последующим серьезным поединкам, потому что он думает, что после такого серьезного поединка у тебя есть какие-то повреждения, возможно, и которые надо позаботиться о них. Спрашивает, как ты думаешь, может быть, где-то летом, к лету ты восстановишься и будешь готов дальше продолжать левой рукой? Да, я, в принципе, думаю, что к лету возможно будет подготовиться уже. И Мгм. там главное заранее знать, какой соперник Мгм. ждет. Мгм. Вот, и к лету мы подготовимся уже конкретно. Сейчас есть время, в принципе, и отдохнуть, и залечить руку. Мгм. Мгм. И останется еще время на подготовку. Хорошее время, чтобы поработать и сделать работу над ошибками, потому что если бы я, например, выиграл легко, то не Мгм. было бы видно каких-то, Недостаток. пробелов, недочетов. Да. А сейчас все видно, все хорошо, поэтому есть над чем работать. Yeah, and Artyom saying that yes, I need a little bit of time, and probably you're right. By the summer, he will be ready. He have a little time to, heal and Mhm. fix whatever damage was made, and then it will be enough time to get the preparation. He also mentioned that very important is to know who is the opponent to make sure that he is doing his preparation right, because Yeah. match with Alex showed him all the imperfections and all Mhm. the problems that he have, and he said, "Listen, easy matches doesn't show this stuff. Only hard matches will show you where You're you have right. patch." And he said, "Now I know. We saw, and I will work on this, and I'll be ready Yeah. with it." Does he think that it may be harder to hook Vitali, but once he hooks, it will be easier than Kurdecha match? Does he agree with this statement? Мгм. Артем, он спрашивает, как ты считаешь, будет тяжелее завернуть Виталика в хук? И если все-таки ты его, или когда ты его завернешь в хук, в крюк, то будет легче с ним бороться, чем с Курдечей в крюках? Или ты согласен с Ну, такими выводами? я думаю, что, во-первых, будет сложнее. Я Мгм. думаю, потому что, это совершенно другой стиль борьбы. И Мгм. я с Виталиком, на самом деле, мы за кулисами на соревнованиях просто стояли за столом, Мгм. и мне было менее удобно, чем с Алексом. Мгм. И я думаю, что будет сложнее именно центр забрать. Я Мгм. так думаю. Мгм. He's saying that he thinks it's gonna be harder with Vitaly because it's different styles. And he said, yeah, we after some tournaments with Vitaly, they've been trying after pool and just stay by the table. And he said it's less comfortable than it was with Alex. Yeah. Uh, yeah, and But, he but if he said, somehow hooks him, it will probably easier if he uh, can. but he said that to fight for a center with Mhm. Vitaly was much harder. Harder, yeah, yeah, yeah. Especially he just keeps here far, like this, and you try to hook him, and he keeps here, and then when you try to hook, he goes quick, just he can, yeah. Maybe, yeah, maybe strap would be
And it is not easy to go to scrap with I like Vitali because his grip is so strong. It was very very hard for Ferit Osmanlı to go to strap at AMC. Also, it was very very hard for Hermes to go in the early rounds. To because his grip is so strong. To go to sleep. Maybe the best way is that's the best way against him. But we will see. And Give me just 1 second. Он говорит, просто рассуждения такие, говорит, что да, говорит, из-за того, что он тебя далеко держит, будет, видимо, сложнее. Говорит, плюс, наверное, можно было бы попробовать разорваться и в стрэп, и тогда стрэп использовать, чтобы было немножко легче завернуться, вовнутрь закрутиться. Говорит, но опять же проблема разорваться, потому что у Виталика такой сильный хват, и пальцы очень сильные, что, возможно, не получится разорваться. Говорит, может быть, не через верх разрываться, а именно через низ, знаешь, ударить в такой флап, и тогда получится разорваться. Говорит, мы посмотрим. Да, спасибо Энгину за пищу для размышлений, за what's подсказки. that? He's saying that thank you, Engin, for brain food. Now he have something to think about now. Oh, about the grip? About Yeah, the but it is good to know it as early as possible. It's better than learning, during the competition. Yep. Yeah. And so that's all. Does he think that, like, I know they are friends. I know they both are from Kazakhstan, but like, if he can be objective, like, does Alijan have chance in the super heavyweight category? Говорит, я знаю, что вы из одной страны, я знаю, что вы друзья с Алижаном. Говорит, но если быть объективным, как ты считаешь, есть ли у Алижана шансы в супертяжелой категории? Вообще, я считаю, что в любом случае есть, потому что он уже на чемпионате мира ВАФ это неоднократно доказал, да. Во-вторых, с Алижаном сложно будет бороться верховикам. То есть, как по мне, так проще, не проще, а более возможно бороться в крюк, но при этом контролировать пронатор, чтобы не прокрутил он тебя туда. То есть, да, пронатор контролировать, но бороться при этом в крюк. И я даже не знаю таких атлетов, кто может так сделать. Возможно, это Иван Матюшенко, возможно, это Георгий Дзиранов. На левую руку я, в принципе, мало кого знаю. Виталий, за счет длины руки, даже не за счет того, что, например, он будет в крюк бороться, а за счет просто и длины его руки. Потому что мы видели, как, например, без завязки Алижану поначалу было сложно бороться с Коди Мерритом, да? Не то чтобы сложно, просто было, наверное, при команде проблематично. Но я думаю, что Алижан все-таки продолжает прогрессировать. Плюс сейчас он не будет бороться на чемпионате мира. Я думаю, что все возможно. В принципе, надо просто посмотреть, подождать. Yeah, he's saying, to be objective, that Alijan always will have a chance in any category, and he already proved that he can pull in super heavies at WAF Worlds. And then he commented on how to probably the best way to pull Alijan. He said all the top rollers having problems with Alijan. So basically, the best way to pull with Alijan is hook, but not too deep, so don't lose your pronator. So you have to be in a hook, but your pronator have to be engaged at the same time, and then you have a chance. And he said, I don't know too many athletes. He said, I don't know too many athletes who is able to do it. Maybe Georgi Zeranov, maybe Vitaly Lalitin, not exactly in the hook, but because of the length of his
length of his arm, but not too many. And he said that Alijan had some small issues with Cody Merritt without the strap. Maybe not exactly issues, but uncomfortable positions. But as soon as he put himself in a strap, that was over. Yeah, but I think Alijan now is stronger than the That's time that exactly he what pulled Artyom against said Cody next. Merritt. Is that Yeah. Alijan is progressing relatively fast, and he will be better and better. So he thinks that does Alijan have chance to hook Vitaly? Как думаешь, Алижан закрутит в хук Виталика? Имеет шанс такой? Опять же, повторюсь, за счет длины руки могут быть сложности, но в завязке, мне кажется, что даже если не закрутит, Алижан сможет, ну вот, не полностью в крюк, а в таком положении, как бы с Супинированно. помощью, да, этого будет достаточно. У него очень крепкие пальцы, очень. Там, блин, сложно предсказывать. Okay. Yeah, he said that it's a little bit complicated to predict, but he believes that if Alijan will put Vitaly in a strap, he may not exactly hook him deeply, but in a supinated position, on a relatively straight arm, but supinated position, he have a very good chance. Said that the fingers is unbelievably strong, so it's well, we need to see that. Yeah, I understand. And is he ready to pull Alijan or Matushenko? Oh yeah, he mentioned Matyushenko before. Zairanov. But would he pull? Артем, Чтобы я, да. ты готов бороться с Алижаном или с Матюшенко? Ну, вообще, с Алижаном мне как бы не хотелось бы, потому что мы представляем одну страну, но если придется, то, блин, как откажешь. Но все же, все-таки не очень хочется. Но если придется, ладно. Опять же, к лету будет понятно, Матюшенко, будь то Виталий. Просто, ну, опять же, повторюсь, нужно заранее знать и заранее подготовиться, потому что это совершенно, например, тот же Виталий, тот же Иван Матюшенко, Алижан, это совершенно разные стили, разные люди, разная длина рук. Yeah, he said that, I would say that I don't want to pull Alijan because we are representing the same country. And he says, if I absolutely must, then I would not say no, but I would prefer not to do that. He said, yeah, absolutely, we'll be ready for anybody by summer, most likely. But he said that I will repeat myself. I will need to know beforehand to make sure that I know who I'm getting ready for, because they are all Like for example, would you just? I mean, I'm not saying that I'm gonna say it, but would you pull Matushenko in April 20? Он говорит, не значит, что я это прям уже вот организовываю, но, к примеру, с Матюшенко поборолся бы летом. Да, почему нет? Почему нет? Вполне. He said, yeah, Интересно. But this year will be ready. Будет готов локоть к лету. Я постараюсь его подготовить, залечить, да. Artyom saying that he will do everything to heal it up and be ready by summer. But by summer, not. But I ask you April. April, апрель. April В 20. апреле вряд ли. В апреле я планирую, наверное, на правую. Это более вероятно. He said April, probably not. I would plan April for right hand. Summer. Okay. Yeah, I understand. Лето, да? Ждем. And Artyom, did you have chance to pull the other matches, or you were focused on your match, which was the last match, and you missed the other matches? Ты смотрел другие матчи, или ты сконцентрировался на своем и пропустил матчи? Или ты смотрел немножко? Ну, знаете, да, я смотрел некоторые матчи. Я смотрел матч... Я, во-первых, поздно пришел чуть-чуть, потому что я хотел не отвлекаться
да, но потом вот это желание посмотреть перебороло, я спустился и начал смотреть. И пришел я как раз к поединку Миндаугаса и Даниэля, Мгм. вот, посмотрел этот матч, ну и дальнейшие, в принципе, матчи посмотрел. Э, До того посмотрел еще первый раунд Давида против Тода и Мгм. уже пошел сам готовиться, разминаться, то есть Мгм. настраиваться. Мгм. Yeah, he said that I was not planning to go and watch because I was trying to stay away to concentrate on my match. But he said Mm-hmm, that arm wrestling fan in him won the competition, and he goes down and he walk in exactly when Mindaugas was pulling Daniel, and he watched that match. And then he watched the first round of Dadikan versus Tadzilla, and then he mm-hmm, go to prepare himself and warm up. I understand. Yeah. Let's see how it will be. How it will be. And generally, what does he think about upcoming matches at the King of the Table, like Laletin versus Dave Chaffee? Last time they won. Does he think that this time things will change, or? Как ты видишь грядущие матчи сейчас вот на King of the Table? Ну вот, например, Лалетин с Дэйв Чейфи. Говорит, ну, в прошлый раз Чейфи выиграл. Как думаешь, сейчас ситуация изменится или останется то же самое? Сейчас я думаю, да, что ситуация изменится, потому что Виталик травмы свои залечил, и, как мы видим, стал лучше бороться. Да, то есть, несмотря на то, что он проиграл Эрмесу, у него было время как бы исправить вот эти ошибки, хотя бы даже в голове. Да, то есть, и я думаю, что в этот раз будет все по-другому. И плюс то, что, ну, не плюс, это не плюс, что Дэйв сейчас, мне кажется, не в очень хорошей форме. Если, конечно, он не ходит к тому же доктору, к которому ходит Деван Ларат. Отвечу тебе коротко, начал ходить. Ну тогда тут сложно. Yeah. So Artyom thinks that the situation will change because Vitaly healed up his old injuries and his preparation is much better right now. And even he lost to Hermes. He makes not only physical adjustments but adjustments mental in his head, and he will be much better ready for this match. On top of that, he said that he thinks that Dave Chaffee is not in his best shape right now, and he's kind of declining. And he made a funny comment: unless he starts seeing the same doctor as Devon Larratt seeing, and I Mhm, comment on him. Yeah, he started seeing same doctor. I saw him on the White Cell event, but anyway, that's Yeah, his expectations. I know. He had some stem cells, and I hope it's helping him. And then if he comes in his best, then I think it's gonna be a tough match. I Mhm. don't think he would accept the match if he doesn't feel good. Yeah, Yeah. that's what I. Он говорит, что, возможно, поправится ситуация. Он говорит, да, он сейчас эти стволовые клетки тоже взял немножечко, чтобы отремонтировать старые травмы. И говорит, что если он приедет в хорошей форме, то это будет очень-очень тяжелый поединок. Говорит, и я, говорит, мне кажется, что он бы не стал принимать матч, если бы он не верил, что он может набрать хорошую форму. Ну, посмотрим. Да, это очень интересно будет в любом случае. Yeah, Artyom saying that it's gonna be very interesting anyway. Yeah. And Artem, what do you think about Devon versus Levon match? Что ты думаешь по Ну, поводу? Рад. вообще я все же хочется наконец-то, чтобы чудо случилось, да, и чтобы миф о непобедимости Ливана Сагинашвили канул в небытие, как говорится. Ну, ну, какой бы, да, Девон трэш-токер не был, он все-таки вывел армрестлинг на новый уровень, да, и
хочется верить, что все это не зря, и чтобы он не только на словах, да, был крутой, да, там, шутник, но и на деле показал это. Хочется верить в это. Yeah, Artyom saying that I really really want to myth about unbeatable Levan Saginashvili will be gone, and he said that Devon did a lot of things for arm wrestling to become what it is right now, to grow our sport. And he wished that Devon will, even he's a joker and a trash talker, that he will be able to prove it on a table and win this match. Is that Devon is gonna win? He did not say that Devon is gonna win, but he wish that Devon will win. Wow, that's interesting. So he's supporting Devon. Yeah, he wants Devon to wish to win, and he wanna see him winning because his trash talking and joking brought somehow makes arm wrestling popular, and he wants him to prove it on the table right now that it's not only about talking and joking, but Yeah. he's an athlete and But he's also very dangerous at the table as well, you know. Yeah, yeah. I mean, he proved this. He beat Chaffee, Hermes, Dennis, and Georgi Svetko in a row. He didn't even lose one round, you know. I mean, you may like the guy, you may hate the guy. It doesn't matter. You need to accept that he's good, you know. And because Devon is very good for arm wrestling, does Morozov wish the same thing for Devon when he is pulling against himself? I know it doesn't make sound, but I would like to hear the answer. Говорит, ну да, все правильно, говорит, слушай, он опасный, и он выиграл подряд, ну, слышал имена у Чейфи, у Цветкова, у Эрмеса, да, и у Дениса, и не проиграл ни одного раунда. Говорит, так чуть-чуть он улыбнулся, если ты видел, говорит, да, ты будешь тоже такие же пожелания имеешь, когда ты с ним борешься или нет? Опять же, я тоже хочу верить в чудеса. Ну и для чудес, чтобы чудеса случились с тобой, нужно тоже для этого прикладывать руку. То есть, поэтому я буду стараться подготовиться и, конечно, буду настроен на победу и желаю себе совершения этих желаний, чудес. Вот, и, как говорится, везет тому, кто сам себя везет. Вот, в принципе, ответил, я думаю. Ну, дословно у меня не выйдет, наверное, перевести. Сейчас мы придумаем, как это правильно Ну, сказать. Yeah, Artyom's basically saying that, well, I wish to myself to win, and there is no wisdom. You have to bring yourself to the point where this magic is possible. So it's hard work. That's basically the answer. Yeah, and when are we gonna see him beating those giants like Levan and Devon? Артем спрашивает, когда мы уже увидим, что ты побьешь этих гигантов рестлинга, Дивана и Ливана. ну, вообще, для начала я бы хотел проверить свою руку правую в апреле, в принципе. Мы начали с тренером, то есть мы продолжаем подготавливать правую руку, только уже на апрель, и хочется проверить на ком-нибудь не таком серьезном, и там уже будет видно. То есть вот так. В кошечках, правильно. Artyom is saying that they are preparing the right arm for April tournament, but he says that I would have to check the level and power of the right arm on somebody who is not exactly that level, maybe a little bit lower, and then we will know. No, beginning yes, yeah. But he has the such dream, right? One more time? Emir. One more time again? I'm sorry. But he has the such dream, right? Like, I mean, soon, maybe not the first match, but soon. Говорит, да-да, я понимаю, говорит, что не первый матч, говорит, но мечты такие есть, да? Ну, естественно, есть, естественно. Я же, что мне, 26 лет только.
ровно. Artyom says, yes, absolutely. I have them. I have those gyms. And he says, listen, I'm only 26 years old. Yeah. I know. Yeah. No, I just want to hear, his goals. It is exciting to hear. So let's talk about a little bit more about the king of the table. There is a match between Bacho Saginashvili and Rino Masic with right arm. Who is winning there? Правая рука. Ну, Бачу. Мasic. правая, да? Правой рукой. Я думаю, Yes, что правая. ну, Рино, он очень такой, знаете, такой добрый, мне кажется, такой хороший человек, поэтому я хотел бы и буду болеть за него. Ну и, в принципе, как мне кажется, у Рино более богатый арсенал за столом. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Artyom said that he thinks that Reno has a little more tools on the table. He thinks that he's a very good person himself and very good human being. And he, Artyom, personally will be cheering for him too. I understand. Yeah. I kind of believe that Bacho has maybe stronger hand and wrist, while Reno has more pressure, to the pad. I think he was surprising him to. I mean, like he did great, against Matushenko. I mean, power wise, I don't think that Ivan was much stronger than him, but he was just much more experienced, and I think that's how he won. But of course, he was stronger, but not much, Ivan. What do you think, Paulo? You watched the match, right? Yeah, I did watch the match. Great match by somebody who is 19 years old and doesn't have that much of experience. He did great against Iman. That's my opinion. It's amazing. But yeah, experience for sure. And you're right. Physical strength is on the same level, very close. And speed-wise, Matyushenko says he was even faster than him. I couldn't believe it. Matyushenko is one of the fastest arm wrestlers, right? Matushenko has strong wrist, while Irina has strong, pressure to the pad. Matushenko's is more like wrist strength. Of course, he also moves, but the general body pressure of the Reno is just like so quick, so powerful. Yeah. And what does Morozov think left arm Alijan and Matushenko against each other? Как ты думаешь, Алижан и Матюшенко на левую? Ну, вообще, вот смотрите, если отталкиваться от матча Рино против Ивана, если Иван не успевал забрать центр, то был, да, раунд, где Рино его продавил туда. И также и здесь будет, если... Ну, я скажу так, что у Алижана намного сильнее боковое движение, чем у Рино. Ну, намного сильнее. Пусть он не обижается, ему всего 19 лет. Если бы я был 19 лет такой, как он, я бы уже выигрывал Ливана, я так думаю. Поэтому все впереди. И здесь будет точно так же. Если Иван успеет забрать центр, то будет борьба. И там сложно определить. А если нет, то Лежан его пробьет и прокрутит здесь. Сколько Алижану лет? Алижан, по-моему, на год или на 2 старше меня. Okay. So Artyom thinks that if Ivan Matyushenko will lose the center a little bit, the match is over, because the side move of Alijan is much stronger than Rino. So he needs to be faster. If he will be fast enough and faster to take the center, then it's going to be a match and it's going to be a fight. But if not, if he will be losing the center of the goal, that's it. That Alijan will just side him all the way to the bed. And Paulo, you didn't pull these guys. You didn't pull Alijan. You didn't pull Ivan Matushenko. But someone like Devon in 115 kilo category, do they have a chance to beat Devon? This Alijan and Matushenko. Yeah. How do you see? I mean, I have my own opinion, but I'm just asking.
left Yeah, hand. yeah. I think Devon doesn't have a chance as of right now against any of those two. Mm-hmm. There is but if Devon will get his party arm ready and he will spend a little bit of time on it, I would say 4 or 5 months, Mm-hmm. then yes, he will have a chance. And I would say that against Ivan, he will have a little better chance than against Alijan. I believe that Alijan is strong enough to press him to the pad 3 times in a row. Yeah. If it's a title match, it needs to be 4 times. Yeah. Yeah. And also, like, if the shoulder goes here, it is a foul, so he needs to be here, so it will be harder. Huh? So you think that he will be able to get him in? If Yeah. I've been able to do that, they will be able to do it, yes. I understand. Yeah. Okay. Yeah. And yeah, let's talk about Wagner versus Tobias Morozov. Right, No, left. left. Is it their better arm? Tobias left better, Wagner left better, so this is their real arm. У них у обоих левые руки лучше. Мгм. Так, сейчас я чуть-чуть подумаю над этим вопросом. Но здесь мне все-таки кажется, что Тобиас сможет выиграть, если не даст Вагнеру себя закрутить, не даст зайти ему, Вагнеру, туда. Я думаю, что Тобиас сможет. Здесь, скорее всего, будет такой же сценарий, как в поединке Тобиаса против Прудника. Но еще берем в учет то, что Тобиас, я уверен на 100%, что Тобиас с того момента спрогрессировал еще больше. Вот так. Yeah, Artyom believes that Tobias, but he said that there is only one circumstances. He have to keep him out of his inside move. He have to be fast to pull him outside of his shoulder. And he said that the scenario will be probably similar to Prudnik versus Tobias. But he said, forget that. Wagner has more pressure. Yeah, but especially even with that wrist, yeah. Club. But that's what Artyom said. And he said, don't forget that Tobias progressed during this time a little more. Yeah, he's young, so young, he's young. But Tobias' style of topple is usually like from the back here, like sometimes, and he goes like this. If he still pulls that way, it will give opportunity for Wagner to put the shoulder back. Just can you ask Artyom? Okay, say Artyom, you wanted to say something. Вы знаете, мне кажется, Вагнер очень большой. Ему будет мешать его объем руки именно давить так, как нужно против Тобиаса. То есть он будет очень далеко, а Тобиас, в свою очередь, я покажу на правой руке, если бы у Вагнера был маленький объем руки, то есть угол короче, он бы давил так, то Тобиас был бы более растянутый. Но мы сейчас имеем то, что у Вагнера крупные бицепсы, он будет давить флопом и давить Тобиасу именно в сустав, вот сюда. То есть Тобиас будет не такой, он будет вот здесь. И отсюда ему будет удобнее контролировать. Artyom thinks that Wagner's sizes, the bicep size and the muscle sizes, will prevent him from doing the flop press in a proper position. And because Tobias's angles are so short, so basically Tobias will be in top roll position. I cannot do it because my biceps is too big. So Tobias will be short on the angle, and he will be closer to himself, and he will stretch Wagner out, so Wagner will be able to flop press properly. And from that short angle, Tobias would be able to pull him out of his. So it doesn't matter even if it is backside of the center, he will still be able to go, is what he says. Yeah, because his angle is shorter and closer to him than Wagner's because of the Wagner's bicep size. I understand. Yeah. And Artyom, do you know Whisperer? Ты знаешь, есть такой whisperer в Америке, такой шептун.
Это такой парень с темными длинными волосами, в очках. Постоянно он такой, ну, полупрофессиональный армрестлер. Ну, он неплохой на самом деле, но его много, он мелькает на Ютубе там. Не знаешь, кто такой? Молодой парень такой. Блин, если честно, то нет. Возможно, я когда-то натыкался где-нибудь на видео, но, скорее всего, я натыкался, но я не придал значения. То есть я очень, на самом деле, я слежу вот только за теми спортсменами, которые борются, например, на чемпионате мира, либо на East-West, на King of the Table. Если я вижу этого человека в первый раз на King of the Table, и я до этого его не видел, то вряд ли я что-то о нем знаю. Поэтому сложно. Он будет, я видел афишу, я видел, что он будет бороться с сыном Девона Лората, да, по-моему? Я думаю, да. Мгм, мгм. Да, и мне кажется, что именно Ауд, Ауден, если я не ошибаюсь, Аутер. да? Ауден. Я думаю, что Ауден здесь победит. Я так думаю. Okay. Yeah, Artyom explained to us that he said, I probably saw him somewhere, but I don't know him. And Artyom explained that he mostly will follow the people who is pulling on level of world championship, East versus Mhm. West, the Yeah. table. If that guy will show up on any of those events for the first time, most likely I don't know him that well, but he saw the poster where he gonna pull against Alden Larat, and he said that Larat most likely will gonna win. Okay. These two guys, if I'm not mistaken, he pull against Derek Smith and Matt Mask. They are gonna pull at the king of the table. And I believe that at the East versus West, Artyom pull against both these guys. What does he think about this? These two guys? Derek Smith and Matt Mask. Yeah, he На pulled правой, at the да? East versus West 3 and East versus West Да, я 4. помню. Да, ты Помню, помнишь. я боролся с Ты ним. боролся и с одним, и с другим, да. Они сейчас будут бороться. Что ты думаешь? Ну, я боролся на третьем East versus West, на Мгм. третьем. И с обоими причем. То есть с Мэтт Маском на левой, а с Смитом на правой. Ну, слушайте, если Дерек Смит не научился пользоваться своим весом, да, не набрал силы под свой вес, извините за выражение, то его Мэтт Маск просто размажет. Я думаю так. Пусть на меня не обижается, просто он очень большой, но при этом ему недостаточно сил. Мэтт А, Маск, он, во-первых, более техничный, во-вторых, более заряженный, мне кажется, на каждый поединок. Okay, so Artyom's opinion is like that. He said if Derek Smith did not make himself stronger to his size and improve his arm wrestling, then he said Matt Mask will gonna just smash him because yeah, Matt is always set for his mindset to every match is huge, and he said that yeah, Mhm. Derek did not make those improvements big, and he gonna like smash him. So he says that as far as he knows, Matt is favorite, but if Derek has changed something since last time he saw him, then he has a chance to win. Yeah. Yes. Yeah. Okay, I understand. Yeah. And then okay, it has been 50 minutes. And is there anyone can be a who can be the most dangerous match for David Darikyan, Artyom? Тем, кто бы был самым опасным противником и самым тяжелым матчем для Давида? Мы говорим о будущем или о прошедших поединках? 105 Будущем. kilo, 105 kilo. If Prudnik is healthy, do you think 150 Prudnik has килограмм. chance? Если Прудник здоровый, Прудник имеет шансы. Я думаю, да, во-первых, Прудник, во-вторых, мы не списываем со счетов Кадыргалиан Гарбаева, потому что, ну, я знаю школу Кадыргалиан Гарбаева, они там просто так ошибки э, не забывают. То есть, если была ошибка, они ее, конечно же, исправят. Поэтому я думаю, что его списывать рано.
И Кадыргали, он более техничный, чем тот Хатчинс. Поэтому опасно его для Давида Дадикяна это прудник, если он, конечно, сможет сбросить вес. Во-первых, если он сможет набрать форму, залечить руку и сбросить вес. Прудник. Во-вторых, Кадыргали Ангарбаев. В-третьих, может быть, если Сашо Андреев захочет подняться выше на категорию. Such a 95 kilo. I don't think I think that the can would be too big for him. That's what Artyom says. If Sasha Yeah. wanna grow up a little bit to I 105. don't think he can grow. I think it's, as much as he can grow, he's not so tall, and he's already like this big, for his height and better. Yeah, Говорит, and наверное, yeah, наверное, он не вырастет, потому что, говорит, он и так, из-за того, что он невысокий, он и так, говорит, огромный уже, просто то уже, ему там некуда расти. Also, Artyom says that, yeah, Kidriguli Angarbayev is not, don't forget about him, because if, he said, I know the school which Kidriguli belongs Mhm. to, and he said, if they know that there is mistake Shardara. Chardara, they will fix it. Yeah, First of all. Second of all, he said, yes, absolutely Prudnik, but he says there is lots of ifs. He have to be healthy and fix his health issues in the arm, and then yeah. he have to drop the weight and peak in the form. Then yes. И вообще, кстати, э, если взять ту же правую руку Алижана Муратова, да, Prava. да, yes, право, Алижана Муратова. Мне I кажется, think I think he beat Rino Masic in Kazakhstan. The first match he beat Rino Masic, right arm. Он да, выиграл да, первый матч, да, в Казахстане. да, да. То есть у Алижана на самом деле очень сильная тоже правая рука. У него есть проблемы, конечно, то, что она у него травмированная, там плохо разгибается, плохо сгибается, но я думаю, если у него будет в перспективе матч какой-то на правую руку, то он сможет подготовиться, сконцентрироваться именно на этой руке и показать достойный поединок. Yeah, so Artyom basically saying that, yeah, Alijan have a right arm in his arsenal. He said that it was injured and he still have some problems with it, but he's working on it. And if in perspective he will have some match, he will bring it up to level, and you're gonna be surprised. It's gonna be a result. Yeah, but Alijan, even before he was injured, like his right arm never was as good as his left. His left, right was here, left was always here, always a little bit better than his. I Uh, remember him when he was competing WAP championships as well. His left was always his better arm. Ну, Yeah. да, он говорит, да, говорит, я помню еще до травмы, когда он соревновался в ВАФ на мировых чемпионатах, говорит, всегда у него все-таки левая рука была доминирующая и лучше, чем его правая рука, даже до травмы. Ну, Энгину, конечно же, виднее, потому что он, наверное, знает его больше, чем я. Said, yeah, and you're probably right because you know him longer than I do. Yeah, I mean, no, I know the results. I see the matches always. Right is very good. Left is a little bit better. But now left maybe even much better. Like he won left arm dominantly at the WAF super heavyweight, while in the 110 kilo he couldn't win right. But he beat Rino Masic in a fresh match. And then he also had a war with Sandris and lost. And then he had another war with Reno and he lost, but he was very, very good. Yeah. There is a super chat and Zoki. Paulo, congratulations on the match with Devon. Does Reno have a chance to be all around champion in future? Greetings to everyone from Dubrovnik, Croatia. Does Reno have any chance in the future to be all around champion? Артем, как думаешь, Рино имеет шансы быть таким, overall, абсолютным чемпионом в будущем? Блин, мне кажется, это безусловно. То есть, он реально в свои 19 лет, во-первых, он 100% еще вырастет в объемах, в размерах. То есть у него пока еще рука детская. То есть, это в 19 лет. То есть у всех, мне кажется, так.
Он еще будет расти, и мне кажется, есть все шанс. Есть. Artyom saying that yes, absolutely. He's only 19 and he will grow in the size and even hands. He said, "Come on, 19. He have a still childish hands. He gonna grow." He said, "Yes, absolutely. He have all the chances to be, overall champion." Okay, talking about Reno, right? Okay, okay, I understand. So also, do you think that Petro Margarint? Do you know Petro Margarint? Yes, yes, Do you remember him from the Moldova yes. event 2018 when he beat Revas? And Revas only 1 month ago he had a match with Леван. Levan. Yeah, you remember you were in Antalya, right? Yes, You were in yes, Antalya, yes. yeah. Yeah. I also was there, in the 65 kilo competition. I won there. And then following month, or maybe even 3 months later, Petro Margarin just hook and beat Revas. He beat Sandris. He beat John. And it was very, very surprising for me to Petro Margarin to hook Revas and without strap, no strap. So I think these guys will be very, very good, like in that category. Do you think this guy has chance to win as well? And also Petrenko, what do you think about Petrenko? Do you think Petrenko is getting better or? Спрашивает, да, про Петро Маргаринт. Ты знаешь, кто такой? Да, знаю. Да, ну и в конце про Петренко говорит, помнишь, в Молдове он говорит, у Джана выиграл, говорит, я был очень удивлен, когда он Риваза в крюк завернул, говорит, вообще Без очень связки. шикарно, без связки, ага. Говорит, вообще шикарно выступал, говорит, как думаешь, и тоже про Петренко тоже добавил в конце, говорит, как думаешь, эти ребята прогрессируют, имеют шансы хорошие в этой категории выступать, в такой категории выступать? Ну вот насчет Петро, я не знаю. Если, конечно, есть возможность у него также прогрессировать, как раньше, то у него есть все шансы тоже. Если мы говорим о 105-й, там, да даже о 115, я думаю, у него всегда была довольно сильная кисть. Мы это видели по поединкам еще на чемпионатах мира. То есть постоянно он закрывал почти всех, да. А Олег Петренко, они же с Алижаном ровесники, мне кажется, там тоже еще много времени, когда можно прогрессировать. Причем прогрессировать самостоятельно, то есть без какой-либо поддержки. Вот так. No. Yeah, he's saying that, yeah, Petro Margarint was always having a very good wrist, and if he is able to make a progress like he used to be, that yes, absolutely, all the chances, 105, 115 kilos, perfect chance. And he said about Oleg Petrenko, he said, yeah, absolutely. Him and Alijan are the same age, and they have so much time in front of them. Yeah. And the last question, can anyone beat or have chance against Devon Larratt in heavyweight category, which is 115 kilo? Like I'm just thinking, like after I saw Dadikyan 105 kilo Dadikyan against Tatashings, and if I just think that Dadikyan is 115 kilo, no diet, and then because his hand and wrist is super dominant, and then does he think that he would have chance against Devon? Because I mean, it kind of put me to doubt that the hand wrist, even inside hook, he was like very good, very strong. What does he think? Or he thinks that only people like Levan and some super heavyweights have chance? Спрашивает про Ларата. Как ты думаешь, как ты считаешь, в 115-й категории есть кто-нибудь, кто может составить ему конкуренцию? И потом просто такое размышление дал. Смотри, говорит, как Дадикян в 105-й, ну, удивил всех и, говорит, шикарно выступил против Хатчинса, ну, довольно был доминантный. Говорит, это в 105. Говорит, если в 115 он не будет ни голодный, ему не нужно будет соблюдать диету и сбрасывать вес, с такой доминантностью в кисти, как думаешь, может составить конкуренцию Ларату? Ну, здесь смотрите,
Если мы берем прошедший матч против Тодда Хатчинса, Давид мне после матча сказал, что он вообще не забился, нежели чем до этого в поединке с Прудником. То есть, да, хотя я не помню, с Прудником они тоже в 105 боролись или с 115. Я не помню. Но если у Давида хватит выносливости в 115, то я думаю, что он поборет все-таки Девона Ларата за счет скорости и за счет... Мы, как видим, Давид сбивает центр, а там как пошла. Он может и в крюк, и отсюда с крюка выйти, и наоборот ударить верхом, додавить в крюк. То есть Девону, мне кажется, будет это сложно, да. То есть, тем более Девону придется скидывать, а Давиду придется набирать. Здесь просто вопрос выносливости. So Artyom thinking it's a question more of the endurance because right now he talked to David and David said he did not pump up at all. So his endurance 105 was perfect. In 115 we remember with Prudnik, I believe it was 115. He pumped up and his endurance was not on the level. So he believes that he can give a very good competition or a match to Devon, especially that if he will beat the center out a little bit. And after that, he have all the tools to do it. He may go deep inside the hook, or he can roll it out, or roll and then go inside. He's very mobile, and he said, yeah, if he will find the possibility of being at the level of the endurance at 115, that yes, absolutely, especially that Devon will have to drop a lot of weight to be there. Yeah. But Devon drops weight, and he can be next day again 120 kilo easily. But yeah. Anyway, so Artyom, congratulations, my friend. You did a great job. Now you have the belt for permanently. And now next time you pull left arm match, it will be for a new belt, presented for the next category. And let's see if you are gonna get another belt, and you hopefully planning to get the belt with right arm as well. Говорит, Да, вот говорит, поздравляю тебя с победой. Теперь, говорит, все, пояс твой. Говорит, в следующий раз, когда будем выйти бороться за новый пояс, говорит, посмотрим, или сможешь получить новый пояс. Говорит, и ну что, правой рукой тоже есть планы пояс заполучить? Ну, во-первых, благодарю за поздравление, очень приятно. Во-первых. Во-вторых, конечно, в планах вообще пояса все забрать. Вот сколько их есть у вас, сколько вы заготовите на категорию свыше 115, столько и есть. А там как сверху. Ну и как жена скажет. Скажет бороться, выиграть, придется выигрывать. Yeah, he said that yes, absolutely. There is a plan. All the belts will be ever manufactured and prepared by East versus West in the class over 115 kilos. I won them all. And also he said that, if there is a sign from there and the wife will tell me to win, I'm gonna win. What's that? The last part? What? If the wife will tell me to win, I will have to win. Oh, okay, yeah. So you learn who the boss is, right? Выучил уже начальник, да? Да. Yeah, that's good. Anyways, thank you very much, Artyom. Thank you. It's very late. It's 4 a.m. in the morning, but this is like how you are available. Sorry about it. And thank you very much. And keep in touch. So we will find you an opponent. Okay, my friend. Спасибо, говорит, большое. И да, мы тебе найдем нового оппонента. Говорит, 4 утра, конечно, но это единственное время, когда ты был доступный. Так что так как есть. Блин, это вам огромное спасибо за предложение сделать стрим этот. Этот прямой эфир очень приятно. На время не важно, в принципе, я в это время только спать ложусь, поэтому все отлично. Вам огромное спасибо. Очень рад вас видеть, рад слышать. Павлу, тебе отдельный респект. Спасибо, дорогой. Yeah, he said that, yeah, thank you very much for organizing the stream. And he said, yeah, I know it's 4 o'clock, but that's the time I'm going to bed anyway. And thank you for making this happen. And thanks to me also. Yeah. Thank you very much, Pablo, as always. And you take care of yourself.
And Morozov, don't go to sleep. Don't forget, sleeping is for the weak people. Говорит, не иди никуда спать, говорит, не забудь, что спать это для слабаков. Я просто живу сейчас по турецкому времени. Я знаю, что мы заканчиваем бороться по времени Стамбула где-то в час ночи. Я поэтому привыкаю заранее. I'm living now on a Turkish time. I know that we are gonna end our tournament at around 1 a.m. So I'm Yeah. trying to make myself, To adjust, right? Adjust. Okay. Okay. You take care. Thank you, guys. Thank you. You have a good one. Goodbye, thank you, good luck. Счастливо. Thanks to everyone who Всего доброго.